इस्लामिक मिशन साउथ जोन के ज़ेर एहतमाम एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों अफराद जिनमें यूके इस्लामिक मिशन की तमाम 14 ब्रांचेस के मेंबरान, एसोसिएट मेंबरान और एडमिन से शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमें ऐसे लाए अमल की ज़रूरत है जिनसे हमारी नौजवान नस्लों का यहाँ मुस्तकबिल महफूज रह सके। ये विजन उजागर किया गया कि बरतानवी मुसलमान कैसे अपने दीन पर भी कायम रहें और साथ ही वसी मुआशरे में एक फाल फर्द का किरदार अदा करें। यूके इस्लामिक मिशन के सदर मोहम्मद रियाज वली ने साथियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यूके इस्लामिक मिशन की टीम और इंतजामिया भरपूर ताउन के लिए हमारे वक्त आपके साथ मौजूद है। साबिक सदर यूके इस्लामिक मिशन जाहिद परवेज ने गुफ्तगू करते हुए इस्लामिक मिशन के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के नित नए तरीकों पर रोशनी डाली और रहनुमाई की मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से। खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। Working together, you work together more and you build more trust with one another. If you seldom see, you tend to lack trust. Objective first. So different participants mentioned pleasure of Allah, achieving pleasure of Allah, dawah work in a society, establishing deen and working for betterment of society. Then we also touched upon actually UKIM objectives as per in the constitution. So that brings us here together. So there are some general shared objectives as a Muslim, and some are specific shared objectives which makes us come together here today. That's the only way that the organization will move forward. I think the second thing I will just kind of touch upon is that one of the things that you might have seen this guy called Zoran Mamdani in the US. He's blazing the storm. He's from a Muslim background, and he has done something that a lot of scholars and ulama and generations of Muslims in that country have not been able to done. Even though he does not come from a traditional Islamic background, we probably disagree with him on a lot of things, but he's made a change for the Muslim community in the way that not many people have. And why is that? One of the things I would say is that he gave hope to people. And that's what we as Muslims and as a community and as leaders need to give hope to people. Sometimes within our organizations, sometimes cynicism can breed. We can get disillusioned, we can get disappointed, interpersonal conflict, and that disillusion, that disaffects us. But what we've got to realize is that we've got a gold mine with our faith. I would like to say that choosing this topic and bringing our weaknesses to the front is very courageous. We must not put our problems under the carpet, but we must bring them out and address them. Otherwise, it will, like weeds, they'll spread in the garden. Evil spreads very, very fast. So if there is a issue of brotherhood and teamwork, if there's an issue of lack of cooperation, lack of respect, then let's discuss it as mature members and let's see what we can do. Like I said, our strength is our connection with Allah. The stronger it is, the stronger we will be. And our connection with each. We actually strengthen each other. Once our connection breaks, then we will all feel that where is the support to do our work. So, that's very important. I want to share with you a few things. First of all, yesterday I was in Blackheath and our elder, Brother Manzoor Ahmad, he passed away. For as long as I can remember, I used to go to that branch. He used to be dedicated serving the masjid. And he passed away a few days ago. His janazah was yesterday. And that made me think, I'm 65 now, and I get worried whenever I hear somebody's death, because we are not far away now. We are moving in the same direction. When I look around, I can see a few brothers, Brother Naqvi, Brother Baidur Rahman, a few of our elders, vast majority who set up UK Islamic Mission. They served this organization and they have now left. And all of this is Sadaqah Jariyah. We pray Allah accepts all the hard work which they have done, and all of us become a Sadaqah Jariyah and our future generations. Second thing I would like to say is that having youth here is a very good decision. I remember I was in my 20s, early 20s, when mission involved me. And that's what carried us through. So keeping your youth together, giving them the opportunities to speak, building their confidence, that
will be ensure there is continuity. So our elders have gone now, Riyaz, myself, all of us, who were in that time, we are now here, trying to continue the work. So 63 years or more, UK Islamic Mission has been established. Go around the country and name how many organizations have lasted 63 years. This in itself is a miracle. I've seen organizations come and go. What has kept us together is something you do need. We talk about our weaknesses, we talk about our problems, but to sustain ourselves, there must be something good which we are doing. And whenever I go up and down the country, it's because the vast majority of our members are very sincere. They joined us for only one purpose, that they will live and die for Allah and for the Sunnah. There are few people who spoil things. They're highly political, they hate one another, personality, but there are very few. Allah would have destroyed us if the vast majority were not sincere and committed to this cause. Group 4 please. Ejaz Malik, Group 4 please. Aslam Rashid, Group 4 please. And then Abdul Qayyum Meher, Group 2 please. And then Muhammad Rafiq Anwar, Group 2 please. And then Abdul Samad, Group 4 please. Rafiq Saab, number 2. Allah Rakha Hassan, Qasim. Sorry if I pronounce your names wrong. My apologies. Number 3, Group number 3. Allah Rakha, number 3. Then Yasir Arafat, Group 2 please. Then Shah. प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल कारी नज़ीर ने खसूसी दुआ करवाई। मेहमानों की तवाज़े का खास इंतज़ाम भी किया गया था। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم افتح حاجات المسلمين. Allah accept our efforts and today program, whatever was best from you and whatever the weaknesses from us, Allah forgive us. ہمارا UK اسلامک مشن ساؤتھ زون کے تحت سالانہ پروگرام تھا، تربیتی پروگرام، جس کے اندر ممبرز، ایسوسیٹ ممبرز اور ہمارے ایکٹیو کارکن شریک ہوتے ہیں. یہ ہر سال ایک دفعہ یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں الحمدللہ ہم اسپرچول جو تقاریر ہوتی ہیں، اسپرچل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جس سے لوگ یہاں سے گیٹ ٹوگیدر لے کر جاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ سے اسپرچل ہیلنگ کے لے کر جاتے ہیں اور اس کو پھر اپنے لوکل ایریا میں اپنی پروڈکشن میں کرتے ہیں. الحمدللہ ساؤتھ زون کے اندر 14 برانچ تھے، 4 سرکل ہیں اور مور دین 200 کے قریب یہاں پہ پیپل لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے. اور ہم اسی طرح کے پروگرام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. کبھی فیملی میل پارٹی کرتے ہیں، کبھی ہم اسپورٹس گالا کرتے ہیں، کبھی ہم آؤٹنگ کرتے ہیں. To be a program for the South Zone, alhamdulillah, we had very nice discussions how to take forward the Islamic movement and also the problems that are happening in this country with Islamophobia, the rise of the right wing, especially the Reform Party, which are going to cause us problems in this society, and how to, look to sort these problems out, inshallah. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 4 جگہ یہ آیات آئی ہیں. وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ فِيهِمْ يُتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرنے کے 4 کام ہیں ان میں سے ایک تربیہ ہے، تزکیہ. ہم یہاں سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے جڑیں، ان کی دعوت کو سمجھیں، اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں کیا کہتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا جو برادرہڈ ہے وہ یہاں پر ہوں. ایک دوسرے سے بہت سارے ساتھیوں سے ہم ملتے ہیں، ان کی خوشیوں اور غم میں شریک نہیں ہو سکے، یہاں ملیں اور ہم اکٹھے مل کر ہم نے 11 بجے یہ تربیہ پروگرام شروع کیا. ہم 4 بجے تک مغرب تک یہاں رہے. ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ، ہمارا زونل صدر، ہمارے سینٹرل شورا کے ممبران، اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کیسے اپنا تعلق بہتر کرنا ہے اللہ سے، ہم نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ جس سے ہمیں بچنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ ہمیں مل کر کے اتحاد، برادرہڈ قائم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے تاکہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچا سکیں، ایک دوسرے کے اندر ہم وہ قوت پیدا کر سکیں کہ جو دوسروں کے لیے
مثال ثابت ہوں.